السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم عندنا محاضرة عن الشيجلة. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو هاي الشيجلة، شنو هاي البكتيريا، الفيتشرز مالتها، الباثوجينيسيس اللي تسوي والديزيزز اللي تسوي شيجلوسيس، وشلون نعالج الشيجلوسيس أو الديزيزز اللي تسوي. فنبدي بالبداية جينس فيتشرز اوف ذا شيجلة، إنه هي جرام نيجاتيف رودز. لما نسوي جرام ستيننج يعني معناها عرفنا شنو نشوفها رودز، يعني elongated in shape، لونها pink in color، عكس الجرام بوزيتيف اللي كانت لونها يكون purple blue. وبعد بيها انه لون لاكتوز فيرمنتر، يعني ما تسوي فيرمنتيشن للاكتوز اذا نخليها على الماكونكيز اجار او الاي ام بي اجار مثل الايكولاي اللي كانت تسوي لي فيرمنتيشن للاكتوز. فنعرف احنا اللاكتوز فيرمنترز تكون تنطيني بينك كلر، بينما النون لاكتوز فيرمنترز مثل هسه نحكي بالشيجله ما راح تنطيني كلرلس، يعني يبقى لونه يلو، يبقى لونه بيل الاجار اللي هو هذا الاوريجينال كلر، ما راح يصير turn into the pink color of the positive reaction. وبعد هي اوكسيديز نيجاتيف، ومثل ما حكينا بالسالمونيلا هي والشيجلة invade the GI tract via the M cells of the PS patches. نجي هسه نحكي عن species of medical importance بالنسبة للشيجلة. أول وحدة الشيجلة dysentery اللي هي most severe one، اللي هي التوكسين مالتها يكون يعني most severe. فاحنا راح نقسمها نحكي بالتسلسل. أول وحدة نحكيها شيجلة dysentery، وآخر وحدة راح تكون less severe disease، يعني less toxin produced، فراح نحكيها بالتسلسل. طبعا هم يقسموها أيضا حسب الجروبز، يعني مثلا شيجلة dysentery احتمال تسمعون بها إنه هي جروب أي اسمها. فعرفنا انه most severe لانه الانفكشيوس دوز مالته كلش قليله، يعني يحتاج لها 1 ل 10 اورجانيزم حتى تسوي الديزيز. بينما اذا نريد نقارنها بالكوليرا اللي تحتاج لها تقريبا millions of organisms millions of bacteria to cause the disease. ولا تذكرون بالسالمونيلا نحتاج 100,000 مايكرو اورجانيزم to cause the infection، بينما هنا الانفكشيوس دوز كلش قليله. جروب بي اللي هي شيجلة فلكسينيري، جروب سي اللي هي شيجلة بويدي، وجروب دي اللي هي شيجلة سوني اللي هي هذه most common in the US. هاي هي بس less severe disease عكس الشيجلة ديزنتري. فمعناها بالنسبة للسيفيرتي أول وحدة شيجلة ديزنتري، ثاني وحدة الفلكسينيري، ثالثة البويدي، والرابعة السوني. هاي حسب السيفيرتي، والسيفيرتي أصلا تعتمد على التوكسين برودكشن. فشيجلة سوني هي less toxin produced. هاي جروب دي تكون. نيجي نحكي هسه ناخذهم كلهم كسبيشيز واحد ونحكي عنهم سوا. distinguishing features مالتهم عرفنا اول شيء انه هم جرام نيجاتيف رودز، هم نون موتايل، ما عندهم فلاجيلا عكس السالمونيلا شفناها كانت بيريتريكس فلاجيلا عندها، كان سويم فريلي. بعد نون لاكتوز فيرمنتر قلنا ما راح تنطيني البينك رياكشن على اي ام بي اجار او الماكونكيز اجار مثل الايكولاي، وما تسوي برودكشن ل H2S. اذا تذكرون ال H2S اللي كانت تنطيني اياه السالمونيلا كانت هي موتايل وبرودكشن اوف ذا H2S على الكريجلر ايرون اجار كيا كي اي اي اجار، والتريبل ايرون شوجر همينه اجار. بالنسبه للريزرفوار مال الشيجلة فهي موجوده بالهيومن كولون اونلي، نو انيمال كاريرز. هي تابعه للانتيروبكتيرياسي اللي عايشه بالكولون. Regarding the transmission, it's only fecal-oral spread since it lives in the colon. The 4 F's يسموها هي fingers, flies, food and feces اللي هي كلها تؤدي إلى infection of the new host. The transmission is person to person. وحكينا عن إنه شلون هو low infectious dose اللي هو ID50. يعني ID50 stands for the infectious dose. It's very small inoculum required. ويكون acid stable، يعني stabilized to the acidity of the stomach، عكس السالمونيلا كانت sensitive to the stomach acidity requires higher infectious inoculum. Regarding the pathogenesis هو invasive disease الشيجلوسيس إذا تسمعون به اللي هو يسوي blood diarrhea، يسوي dysentery، راح نحكي عنه in details in a little bit. فالاندوتوكسين since it's a gram negative bacteria فعنده اندوتوكسين triggers the inflammation. ما عنده H antigen. الفلاجيلا هو ما عنده فلاجيلا فما عنده H antigen. الشيجلة الباثوجينيسيس المهمة بها لما نسوي invasion الام cells أكيد تسوي همين ruffling والمايكروباينوسايتوسيس. فهاي نقطة واحد خلينا نقول راح تقعد على ريسبتر خاص بها
انتجرين بالاي كادرين، ماكو داعي تحفظون هاي يعني مو هاي يلز العفو، يعني شغلات مو مهمه. المهم راح تدخل داخل السيل وراح تكون داخل السيل، راح تسوي شيء كلش مهم نعرفه بالشيجيلا اللي هو بوليمرايز الاكتين جيت ترايلز. الاكتين هناك الفيلمنت راح تشوفها، راح تاخذها وتسوي نفسها مثل صاروخ وتنتقل من خليه لخليه without ما تطلع من الخليه الاولى. يعني مثل ما نتخيل هسه اخذت الاكتين سوت نفسها مثل الصاروخ وتدفع بهذا الاكتين من وراء مثل السمكه، وراح تعبر من هاي السيل لهاي السيل بدون ما تطلع من السيل الاولى، بدون ما توصل للميو يعني الانفايرمنت مال السيل حتى ما يسوي لها identification للاميون سيستم. So that's how it evades the immune system. It's go by this polymerization of the actin jet trials to go laterally without going back out into the extracellular milieu. The very shallow ulcers will be produced and rarely cause invasion of the blood vessels. فهاي هو السيل تو سيل نو هيماتوجينوس سبريد. وهذا الحكي البوليمرايزيشن اوف ذا اكتين جيت ترايلز سيميلر يصير بالليستيريا مونوسايتوجينز بكتيريا اللي هم تسوي نفس الباثوجينيسيس. وتصير همين مايكرو ابسيسز اوف ذا وول مال الانتستين، يسوي بعدين نيكروسيس وسوبرفيشال ulcerations bleedings pseudomembrane formation. نعرف pseudomembrane هو عبارة عن فايبرين ليوكوسايت سيل ديبريس dead cells يعني necrotic tissue bacterial يعني dead bacterial cells are dead همينه. فهذا هو pseudomembrane formation، وهذا subsides by granulation and formation of scar tissue. هاي هي خلينا نقول المحصلة مال الهيلينج، شلون راح تروح هاي المايكرو ابسيسز by granulation أكيد الهيلينج. بالنسبة للإكزوتوكسين الشيجاتوكسين سمعناه بالإيكولاي نتذكره، مر علينا بس ما حكينا الديتيلز مالته. الشيجاتوكسين هو سيميلر للإيهك الانتيرو هيموراجيك إيكولاي ما التوكسين مالته. أكيد who is the most severe شيجيلا species هو شيجيلا ديزنتري، خاصة تايب 1 شيجا باسيلس. 3 activities هذا بالنسبة للشيجاتوكسين. نيوروتوكسيك يسوي نيوروتوكسيسيتي، سايتوتوكسيك وانتيروتوكسيك. هو عبارة عن AB component. نعرف أن كل AB component of toxin A for activity of the toxin and B for binding. So B for binding into the cell حتى يدخل بيها A هو active component of the toxin. راح internalized هذا AB toxin الشيجا toxin into the cell ويروح على الريبوسوم subunit ويسوي له inhibition. So it prevents protein synthesis that will lead to cell necrosis and death by protein synthesis inhibition. مثل الإيكولاي فيروتوكسين اللي حكينا عنه أكتون ديجات يسوي دياريا، أو on the CNS اللي قلنا هو نيوروتوكسين also يسوي meningism and coma. meningism like nuclear rigidity, headache, يعني neck spasticity, etc. Shigella dysentery also causes hemolytic uremic syndrome اللي شفناها من بالإيكولاي تسويها خاصة بالchildren. ليش؟ إنه التوكسين هذا binding to the kidneys that inhibit protein synthesis ويصير necrosis into the kidneys، فهذا ينطيني hemolytic uremic syndrome وحاكين عنها قبل. هذا هو another diagram demonstrating how the Shiga toxin acts on the protein synthesis and it inhibits it, leading to cell death. Regarding the disease, which is called shigellosis, it's an acute infection of the large bowel characterized by mucosal inflammation and fever. اوكي هاي بالنسبة للشيجلوسيس. الكلينيكال ديزيز شلون يعني راح يجي الكلينيكال مانيفستيشن ranges from watery diarrhea اللي هو non invasive بعده to bloody diarrhea or dysentery. وعرفنا شنو dysentery, it's a bloody diarrhea. اكو triad of signs and symptoms regarding shigellosis. أول شيء multiple small volume bloody stools per day. So this is the most important. Bloody stools. Okay, حتى لو multiple small volume. It's okay. Abdominal cramping, abdominal pain, and tenesmus. Tenesmus يعني a painful straining with the urge to defecate. Okay, يعني تختلف عن abdominal cramping, tenesmus. هاي هي الترايد symptoms مال الشيجلوسيس. نحكي عن الديزيز اللي يسويه اللي هو شيجلوسيس أو اسمه الثاني enterocolitis اللي هو most severe form of dysentery. يسموه أصلا يعني also known as bacillary dysentery. لأن الباسيلا هي تسوي هذا يعني الرودز الشيجلة اللي تسوي هذا dysentery اللي هو few organism required to start infection. عرفنا 1 إلى 10. extremely acid resistant مال stomach فراح يفوت بكل سهولة الجي اي تي. incubation period مالته 1 to 4 days and organism يسوي invasion so it's an invasive disease
والinvasion هذا invasiveness مسؤول عن البلادي diarrhea. راح تصير فيفر اللي هي يعني فوق 38.3 سيلسيوس سنتيغريد، يصير lower abdominal cramps, abdominal pain, tenesmus ودياريا. تبدي أول شيء watery due to inflammation، بعدين bloody due to invasiveness, invasion. But rarely causes septicemia, rarely invades the blood vessels يعني. وتسوي لي ulcers وعرفنا heals by granulations، occasionally ممكن تسوي vomiting. وإذا نسمع بالexamination بالphysical examination الباول sounds either تكون normal or increased bowel sounds. والseverity تعتمد على age of patient and the strain. يعني عرفنا احنا who's the most severe يعني species هي شيجيلا dysentery اللي تنطي توكسين مالتها قوي، خاصة بالchildren تكون most severe. عرفنا انه diarrhea starts as watery first due to inflammation, then bloody due to invasion. هاي هي المايكرو اورجانيزمز او البكتيريا اللي تسوي خلينا نقول inflammation in the GIT، يعني infection of the gastrointestinal tract, whether it's Shigella, Bacilli, Serious, Clostridium botulinum, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Salmonella species, Listeria monocytogenes, or even contaminated food إذا يعني كانت بالcontaminated food. فأول شيء راح تسوي absorption into the intestinal epithelial cells، بعدين راح تروح تسوي penetration migration للإليوسيكال region، تروح على الام cells هناك وين اكو PS patches، وبعدين هناك تبدي اليوكوسايتس تجي وتسوي فد انفكشن بالجاستروintestinal tract وتختل بالليمفويد تيشو ومultiplied there، وبعدين انه راح يصير cyclic AMP will be يعني increased. واحنا نعرف يعني inflammation will release prostaglandin راح يزيد الcyclic AMP. الcyclic AMP اذا نتذكر قاري بالpathophysiology of some microorganism bacteria يعني انه يسوي diarrhea. شلون يسوي diarrhea؟ يزيد الكلورايد efflux to the lumen، وهذا راح يسحب وياه المي، فمعناها باللومن of the intestine راح يزيد الووتر component، فذاك راح يكون diarrhea، يصير loose stool. بالنسبة للكومبليكيشن مال الشيجلوسيس بكتيريميا، صح هي رير يعني هي ما تسوي سبسس بس يعني one of the complications. ممكن metabolic disturbances انه واحد عنده diarrhea، فممكن يكون بهايبوفوليميا او hyponatremia due to lose of and GI contents and water also. Protein losing enteropathy صار عنده malabsorption of the protein. Leukemoid reaction. الليكيمويد reaction يعني هو مو لوكيميا اللي هو هذا يعني وايت بي سي تكون عالية بسبب النيوبليجيا، لا، وإنما هذا benign condition due to infection، إنه الليكوسايتس تكون عالية بس مثلا البليتلتس تبقى normal within normal range وبقية البارامترز تكون normal، so يسموه هذا leukemoid reaction. Neurogenic disease ممكن encephalopathy, seizures, reactive arthritis and hemolytic uremic syndrome شفناها شلون تصير بالchildren. Regarding diagnosis ممكن isolation من الstool during illness, culture on selective media مثل ما السالمونيلا ممكن وحكينا عنها. السيجمويدوسكوبي مو كلش مهم بس ممكن نشخص بيه الإيديوباثيك ulcerative colitis ممكن، يعني إذا كنا شاكين ممكن ناخذ بايوبسي ويكون definitive diagnosis، بس مو كلش important واحد عنده شيجلوسيس نسوي له سيجمويدوسكوبي لا. ال HE agar اللي شفناه بالسالمونيلا also here is being used اللي هو اكتون انتريك agar اللي هو لون هذا green، وقلنا انه الشيجيلا راح تكون colorless على هذا الميديا على هذا الاجار وتكون يعني لونها green اذا colorless لانه الميديا لونها green، بينما السالمونيلا تكون dark or black colors as points on this agar. Regarding the treatment, fluid and electrolyte replacement in mild cases if dehydration is there, it's important to replace the fluids and electrolytes management, and antibiotics in severe cases that shorten the duration of fecal excretion, the shedding, so to prevent infecting other people. We can use third generation cephalosporin, and the treatment of choice in HIV patients is quinolone, and resistance is mediated by plasmid controlled resistance. And shigellosis is indeed a self-limited disease يعني from 3 days to 1 week ممكن
و self limited. البريفنشن أهم شيء sanitation. يعني إذا نفكر إنه who's the high risk people يشتغلون بالسويج ممكن لأن هم عايشين إنه بمكان فيكو oral transmission is very common so they are at risk. ماكو vaccine للشيغلوسيس. notes بالنسبة للinvasive bacterial polymorphonuclear leukocytes in the stool تطلع بالشيغيلا infection شيغلوسيس بالسالمونيلا infection الكامبيلوبacter jejuni infection والانتيرو invasive E. coli. هاي هي invasive bacteria. so هاي مهم إنه نحفظها ونعرفها ونفتهم ليش إنه هاي تكون invasive تسوي لي يعني ممكن dysentery تسوي لي bloody diarrhea اللي هي الشيغيلا السالمونيلا كامبيلوبacter وإياك. بالنسبة للتوكسيجينيك بكتيريا اللي هي إيتاك انتيروتوكسيجينيك إيكولاي الفيبريو كوليرا اللي راح ناخذها بعدين اللي هي شو تسوي لي watery diarrhea only due to the toxin كوليرا توكسين والكلوستريديوم بيرفرنجيز والانتيروهيموريجيك إيكولاي also. وعرفنا احنا الانفيجن مال الام سيلز هو يعني الكي تو ذا pathogenicity مال الاورجانيزم حتى لو هي little toxin produced راح تسوي لي الديزيز. Regarding bloody diarrhea or dysentery in patients in the developed world is most commonly يعني تصير due to Shigella flexneri, Shiga toxin producing E. coli عرفناها Campylobacter jejuni, non-typhoidal Salmonella, Yersinia enterocolitis, enterocolitica sorry اللي هي الطاعون, الانتاميبا histolytica هاي الأميبا, Clostridium difficile. Let's recap now. We are talking about Shigella, patient with acute bloody diarrhea and fever. It's a gram-negative bacilli, which are non-motile, non-lactose fermenter and does not produce H2S. Children in daycare are often presented with shigellosis. Now we have another species, that's Aeromonas species. The distinguishing features of this microorganism, they're gram-negative roads, oxidase positive, that they are not Enterobacteriaceae, since they are oxidase positive. Since we've mentioned that Enterobacteriaceae are oxidase negative microorganisms. The transmission for this microorganism via contaminated water and food. The diseases is similar to the shigellosis, exactly as that bloody diarrhea, inflammatory diarrhea. Regarding the diagnosis, it has the most important thing besides being oxidase positive أو it's flagellated. يعني عندها flagella مثل ما نشوف هنا بهاي الصور البوينتر against the flagella. It's glucose fermenting also and gram-negative roads. Regarding treatment is cefixime, cephalosporin, and let's talk about this one more time. It's not high yield, indeed. Other organism not high yield, Aeromonas species. It's oxidase positive, فقلنا إذن هي not Enterobacteriaceae, transmitted by contaminated water and food. Inflammatory diarrhea similar to shigellosis. Treatments by cefixime. Regarding gram-negative roads, high yield illustrative table. Here يعني إذا نشوف إنه Enterobacteriaceae اللي هي oxidase negative. الإيرومونس معناها ما تابعة لهاي الجهة، تابعة لهذيك الجهة احتمال. فعرفنا انتيروبكتيرياسي، اللاكتوز فيرمنتر عرفناها، النون لاكتوز فيرمنتر، أخذنا السالمونيلا، أخذنا البروتيوس، وهسه بدنا نحكي عن الشيجيلا. واللي يميز الشيجيلا واليرسينيا الطاعون هو الباي بولر ستينينج، إنه اليرسينيا تكون باي بولر ستينينج بوزيتيف والشيجيلا تكون نيجاتيف. هسه عندنا 3 questions نهاية المحاضرة. Question 1, this is a 46 years old female presented to the emergency department with a few days of malaise, anorexia, fever with a frequent passing watery diarrhea followed by multiple small volume bloody stools per day, abdominal cramping, and a painful straining with the urge to defecate. What's the most likely diagnosis? It should be D, Shigella dysentery. Question 2. Regarding question 1, your differential diagnosis is all except one. This is a long list. Which one do you exclude from the differential diagnosis of shigellosis? It should be F, staphylococcal food poisoning, since this is not a dysentery, not a bloody diarrhea. Question 3. Regarding question 1 case, also, what's the most appropriate management to such case? It should be E. Both B and C are correct.
اللي هو third generation cephalosporin and IV fluid replacement if dehydration. And thank you.